liquids. Till that, we have seen what is mean by casting, steps involved in casting. So in that steps, we have seen that the step involved is preparing of casting, preparing of molding sand, preparing of mold cavity. If it is sand casting, then with the help of sand and with the help of pattern, we are going to prepare a mold cavity. And after mold cavity is prepared, then we have to pour a molten metal into that mold cavity. Correct? For that purpose, we require a metal into liquid form. 99% cases, metals are available in mines or in the form of billets, blooms, everything, or ingots. So we have to, which is in solid form. So we have to melt that ingot into a liquid form. For that purpose, the instrument going to be used for melting this metal in the solid form into liquid form is known as furnace. So furnace is a device in which heat is generated and transferred to materials with the object of bringing about physical and chemical changes. Physical means liquid to solid, solid to liquid, but for us it is required the change from solid to liquid. The source of heat is usually combustion of solid, liquid or gaseous fuel, or electrical energy applied through resistance heatings or inductivity. With the help of three sources, we can generate the heat, and we are transferring the heat to the molten to the metal, so that it will come into the liquid state. Now different furnaces going to be used in casting processes are: one is cupolas, direct fuel fired furnaces, crucible furnaces, electric arc furnaces, and induction furnaces. These are the 5 types of furnaces, different types of furnaces going to be used for melting the metal, Now we will go one by one. One is cupolas, a vertical cylindrical furnace equipped with tapping spout near the base. सिलेंडर आहे, वर्टिकल सिलेंडर आहे, त्याच्या बॉटमपासून वी आर टेकिंग आउट दी मोल्टन मेटल, यूज्ड ओनली फॉर कास्ट आयर्न्स. And although other furnaces are also used, the largest tonnage of cast iron is melted in cupolas. The charge consisting of iron, coke, flux and possible alloying elements is loaded through charging door and located less than halfway up the height of the cupolas. वरती जे सिलेंड्रिकल शेप आहे त्याला वरतून कवर असतं, मधल्या त्याच्या खाली गेल्यानंतर जसं व्हेंटिलेटर जे असतं, घराला व्हेंटिलेशन जसं असतं, व्हेंटिलेशनसाठी जी जागा असते तशी ह्याला पण व्हेंटिलेशन टाईपची असते. त्यातनं आपण काय करणार आहे, आपण वी आर जे मिक्सचर आहे आयर्न, कोक, फ्लक्स आणि जे काही अलाइंग एलिमेंट असेल त्याचं मिक्सचर आपण आतमध्ये ढकलणार आहे. आणि अर्ध्यापर्यंत ते आल्यानंतर तिथं जे आहे ते आपण त्याला हीट वगैरे देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. If you see, this is the figure of cupola. If we start from the bottom, see, this is going to be a stand, this is going to be a cylindrical shape, which is going to be steel shell, then sand layer, bottom वरनं त्याच्यावर sand layer असते, कारण त्याच्यावरनं this is टायर्स, ट्युआरस म्हटलं जातं, ते एअर इनलेट आहे अँड विंड बॉक्स आहे, त्याच्यामुळं हीट जनरेट होती. आणि इथं म्हणजे ह्या टायर्समध्ये इट इज हवा आणि गरम हवा ह्याच्यातनं मिक्सचर होऊन ते पुढं पास ऑन केलं जातं. जे कोक, फ्लक्स वरतून जे पडलेलं असतं चार्जिंग डोअरमधनं जे खाली येऊन पडतं ते दिस इज चार्जिंग डोअर. या चार्जिंग डोअरमधनं
त्या चार्जिंग डोअरमधनं जे खाली पडतं ते मिक्सचर आहे त्याला गरम करायला सुरुवात होते. तर त्याच्यामध्ये हे चार्जिंग म्हणजे प्रीहीटिंग झोन असतं, मेल्टिंग झोन असतं. बेसिकली मेल्टिंग झोन आणि प्रीहीटिंग झोन असतात, ज्याचा आपल्याला उपयोग करावा लागतो. तर आता ह्याचे जे नंबर ऑफ पार्ट जे आहेत त्याच्याबद्दल डीपमध्ये आपण जाणार आहोत. सेम थिंग हे तसंच आहे बघा. वरतून चार्जमधनं आल्यानंतर हे आता वरतून दाखवलं आहे, पण आता ॲक्च्युली त्याला स्पार्क अरेस्टर असतं म्हणून त्याला साईडने दिलेलं असतं. आता हे जुन्या काळचं होतं, नवीन काळी फक्त त्याला मधनं दिलेलं आहे वरती स्पार्क अरेस्टर असतं. इट इज ए स्टॅक आणि इट इज ए मेल्ट झोन. स्टॅकला म्हणजे हे तुमचं जे मटेरियल जे होणार आहे ते स्टॅकिंगसाठीचे आणि खाली ते मेल्ट होऊन खाली होत जाणार आहे. तर त्यातलं जे पहिलं आहे चार्ज, द मेटल अँड फ्युएल put into the furnace. The charge is made up of coke, iron and limestone. Stack where the charges sit until they reach to the melt zone, that is called as stack. स्टॅकिंग आपण जसं स्टॅक करून मटेरियल स्टॅक करून ठेवतो म्हणतात ना, एकावर एक ठेवून देतो, तसंच हे मटेरियल तिथं स्टॅक करून ठेवलेलं असतं, पण त्याच्यावर येऊन पडतं, त्याच्यावर ठेवलेलं असतं ते. मेल्ट झोन, द एरिया इन द फर्नेस वेअर द कोल्ड आयर्न मेल्ट्स. नाव अगेन दिस इज अ फिगर. इथं गरम झाल्यानंतरचं हा जो प्रकार आहे टायर, नंतर स्लॅग होल, इथं टॅप होल आणि विंड बेल्ट. ह्या विंड बेल्ट आणि टायरमुळे जे आहे ते गरम हवा वरती जायला सुरुवात होती. मेल्टिंग आल्यानंतर इकडून खाली टॅप आहे वरती मेल्ट जो आहे ज्यावेळेला जे लिक्विड असतं ते लिक्विडवरती एक प्रकारचं स्लॅग म्हणजे इट इज ए इन्क्लुजन म्हणजे काही काय म्हणतात त्याला impurities are there that can be removed from with the help of this slag hole, and this is tap hole where pure liquid metal will be collected. This is going to be your construction of cupola. Now wind belt distributes air evenly from blower to the tires openings in the furnace that allow blast air into the furnace. Slag hole is the backside of the furnace where the impurities are removed from the metal, and tap hole in the front side of the furnace where the molten metal iron is removed. Okay, now there are different zones. Preheating zone. In the preheating zone, the heating process started and heats the metal charge about 1090 degrees centigrade. Melting zone. In the melting zone, we do not provide much heat to melt the metal charge because it's already melted. In preheating zone with a temperature about 109 degrees centigrade. But we are in melting zone, we try to maintain the liquidity of the metal. Charging door, from where we supply the charge into the furnace. The various charges are for the cupola furnaces are pig iron, coke and limestone. परत त्याचे हे कुठलं मग हे तीनदा येणारे शब्द म्हटल्यानंतर तो इट इज इम्पॉर्टंट दॅट यू हॅव टू यूज. ब्रिक लाइनिंग अँड स्टील शेल. द शेल ऑफ cupola furnace is being usually made up of steel and it's called as steel shell. Spark arrestor. This device is used in the system for preventing the emission from the fireplace. Working principle of furnace. जसं मी तुम्हाला सांगितलं त्याच्याप्रमाणेच आहे, बाकी काही वेगळं काही नाही आहे. की पहिल्यांदा मटेरियल चार्जिंग डोअरमधनं टाकलं ते जे टायर्स वगैरे जे लिहिलेली आहे त्याच्यावर एक जाळी असते, त्याच्यावरती ते ठेवलं पडतं येऊन म्हणजे स्टॅक केलं जातं. त्या जाळीला जे आहे खालून ब्लोअर वगैरे लावलं जातं, हॉट एअर वगैरे लावलं जातं. त्या टायरवरनं तुमचं मटेरियलला हीट द्यायला लागते. जसजसं हीट वाढायला सुरुवात होती त्यातलं जे मेटल आहे ते मेल्ट व्हायला सुरुवात होती आणि मेल्ट होऊन ते खाली पडायला सुरुवात होती. आणि त्याच वेळेला ज्यावेळेला लाईमस्टोन वगैरे आहेत ते काही प्रमाण त्याचं कारण ते हीट वाढवण्याच्या हिशोबाने असतात. लाईमस्टोन किंवा काही इन्ग्रेडियंट्स आहेत चार्जमध्ये टाकलेले
ते increases the temperature is in a faster manner. ते फास्ट केल्यानंतर त्याच्या ती इम्प्युरिटी ऑटोमॅटिकली मोल्टन मेटलमधली इट comes upward in the form of slag that can be removed with the from the slag door. हे सगळं तेच आहे, त्याच्यामध्ये काहीच नाही आहे. cupola furnace works on the principle where we generate the heat from burning coke. When the temperature of the furnace is above melting point, the metal then melting point of the metal is gets melted. The charge introduced in the cupola consists of pig iron, scrap, casting rejection, coke and flux. Coke is the fuel and limestone are added as a flux to remove undesirable materials like ash and dirt. The scrap consists of steel and iron, cast iron rejections. The working of furnace is over the sand bottom. Coke is charged extending up to the predetermined height, that is up above the tire level. This serves as the coke bed within which the combustion takes place. Cupola operation is started by igniting the coke bed at its bottom. After the coke bed is properly ignited, alternate charges of limestone, pig iron and coke are charged until the level of charging door. Then the air blast is turned on and combustion occurs rapidly within the coke bed. Within 5 to 10 minutes after the blast is turned on, the first molten cast iron appears in the taphole. Usually the first iron which comes out will be too cold to pour into the sand molds. During cupola operations, molten metal may be tracked every after 10 minutes. After 10 minutes, depending upon the melting rate of the and the capacity. The hot gas is passed upward from the reducing and melting zone into the preheating zone, which includes all layers of charge above the melting zone up to the charging door. Since the layer of charge is preheated by the outgoing gases which exist at the top of the cylindrical shell, and temperature is this zone is around 1090 degree centigrade. Correct? The oxygen in the air blast is consumed by the combustion within the combustion zone. This is an exothermic reaction. The temperature in this zone varies from 1550 to 1850 degrees centigrade. Then hot gases consisting of partially nitrogen and carbon dioxide removed upward from the combustion zone, where the temperature is around 1650 degree centigrade. Correct. Now disadvantages of cupola is, in cupola furnace main disadvantage is sometimes unable to maintain the closed temperature. समजा तुम्हाला we require a 450 degree centigrade temperature, suppose, because melting point is more than 750 for any metal. So that's why I'm telling, if suppose it is 750, so it should be maintained around 750. It should not go below down, or it should not go increase to more than melting point, or it should be in the form of boiling point, or it may also in the boiling point. That may be harmful to us, and as well as if the temperature goes below, solidification start is very fast, in a faster manner. So we have to maintain this temperature, and which is not possible in the cupola. It is mainly used to convert pig iron into molten iron. Most types of cast iron are produced from the furnace, like malleable or grey cast iron. The copper based alloy is also manufactured with the help of device. Advantages: the operation purposes, this is simple and economical device. Wide range of materials can melt. This device used for removing the slag present in the iron. Comparison of electric furnace, this is very
less harmful. This is having high melting heat, that is 100 tons per hour. The floor space required is less, and to perform the operations, skilled operator and not required. Skill operator is not required. This is going to be your advantages. Okay, this is going to be your advantages of cupola furnaces. Used for application is, it is going to be used for preparing a molten metal or cast iron or cast steel. Now there is another type of furnace which is direct fuel fired furnace. Small open hearth in which charge is heated by natural gas fuel burners located on the side of the furnace. Furnace rope assistance heating action by reflecting flame down against the charge. जे खालून गरम केलं वरतून रिफ्लेक्टर लावलं त्याची हीट जी येणार आहे ती तुमची मेटलवर पडणार आहे. फ्युएल डायरेक्ट फायर केलेले पण हीट मात्र ट्रान्सफर केलेली आहे थ्रू रिफ्लेक्शन ॲक्शन. ॲट द बॉटम ऑफ द hearth a tap hole is there to release the molten metal, generally used for non-ferrous metal such as copper, base alloys and aluminum. Now next is crucible furnace. Metal is melted without direct contact with burning fuel mixture, sometimes called as it is called as indirect fuel fired furnace. Container is made up of refractory material. Refractory means it is a alloy material which is having very high melting point temperature, used for non-ferrous metal such as bronze, brass, alloys of zinc and aluminum. There are three types of crucible furnaces are there. One is lift out, second one is stationary, and third one is tilting. This is the figure. These are the figures we will see. One is lift out. सी आता याच्यामध्ये जर तो बघितलं कवर लावलेलं आहे. आता बघा इथं फायर बाहेर आहे, मध्ये मटेरियल आहे. ह्या मटेरियल म्हणजे बॉडीला गरम करून आतमधलं मटेरियल तुमचं मेल्ट केलं जातं आहे. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर दोन्ही ह्याच्यामध्ये जर बघितलं, पहिलं आहे लिफ्ट आउट आणि दुसरं आहे स्टेशनरी फ्रॉम. आता ह्याच्यातनं मटेरियल ज्यावेळेला तुम्हाला उचलायचं आहे, काढायचं आहे, जे तुम्हाला म्हणजे ते पण एका रिफ्रॅक्टरी मटेरियलपासूनच बनवलं असतं. दॅट इज कॉल्ड ॲज लॅडल. लॅडल म्हणजे तुम्ही जर म्हटलं एक जसं आपण घागर काढतो ना, घागरीतनं म्हणजे विहिरीतमधनं पाणी काढायच्या वेळेला घागर टाकतो किंवा बादली टाकतो आणि तसं काढतो, त्याच टाईपचं असतं. फक्त हे सगळं त्याच्यामध्ये दोरी वगैरे नसती, कारण दोरी वगैरे मोल्टन मेटलला चालणार नाही. इट इज अगेन दॅट हँडल ॲज एव्हरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्पेशल alloy steel which is having high melting points. कारण ते मोल्टन मेटलने तुम्ही काढणार, उचललं जाणार, ते उचलावं लागणार तुम्हाला, आणि त्यासाठी जनरली क्रेन्स वगैरे वापरल्या जातात. किंवा त्याच्यामध्ये एक चमचा वगैरे असे ठेवून म्हणजे ज्यावेळेला छोटे छोटे डायकास्टिंग वगैरे बनवायचे असतात त्या चमच्याने तिथे ओतलं जातं. त्याला लॅडल म्हटलं जातं. हा छोटा टाईपचा चमचा लॅडलला, तो छोटा चला मोठ्या साईजला मोठं घ्यावं लागेल. लॅडल म्हणजे लॅडलची साईज तुमच्या रिक्वायरमेंट, साईज ऑफ द रिक्वायरमेंट जे आहे कास्टिंगची त्याप्रमाणे चेंज होईल. तर हे झालं तुमचं डिफरंट टाईप्स ऑफ, दीज आर द डिफरंट टाईप्स ऑफ क्रुसिबल फर्नेसेस दॅट इज गोइंग टू बी यूज्ड. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, चार्ज इज मेल्टेड बाय हीट जनरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक आर्क. आता हे सेम थोडक्यात असंच असतं. आता ह्याच्यामध्ये कसं आहे, ही हीट बाहेरून दिलेली आहे. आता ह्याला हे जे आतमधलं मटेरियल आहे त्याला जसं तुमचं हीटर तुम्ही बघता, हीटरच्या वेळेला तुम्हाला ज्यावेळेला तुम्ही बाहेरून हीटर लावलं जातं म्हणजे कॉईल लावली आणि त्याला गरम केलं की बॉडी पहिले गरम होईल, नंतर आतमधलं मोल्टन टेम्परेचरला आतमधल्या मटेरियलला ते टेम्परेचर पास ऑन होईल. आणि फक्त हे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड असतं. चार्ज इज मेल्टेड बाय हीट जनरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक आर्क. हाय पॉवर कन्झम्पशन बट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस कॅन बी डिझाईन फॉर हाय मेल्टिंग कॅपॅसिटी. यूज प्रायमरी फॉर मेल्टिंग दी स्टील. कसे आहे त्याचं टेम्परेचर.
त्याला वरतून हीटर लावलेले, त्या हीट जी आहे रिफ्लेक्टिव्ह वगैरे कवरला वगैरे लावलं आहे, त्याच्यामुळे सगळी हीट इकडे येणार आणि हीट जी आहे ती ह्याला घेऊन मेल्ट होणार आणि ते मोल्टन मेटर खाली येणार आणि स्लॅग हे बाहेर काढलं जाणार. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और दिस कॅन बी reach very high temperature up to 3000 degrees Celsius. Temperature control is easy. Alloy can be easily made. Any kind of alloys can be used for this type of electric furnace. Now induction furnace uses alternating current passing through a coil to develop magnetic field in metal. The induced current causes rapid heating and melting. Electromagnetic force field also causes mixing action in liquid metal. Since metal does not contact heating element, the environment can be closely controlled, which results in molten metals a very high quality and purity. Melting steel, cast iron and aluminum alloys are common applications for the foundry work. See, याला मॅग्नेटिक फील्ड आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड असं इंडक्शन हीटरनी लावून ते तुम्हाला हिटिंग केलं जातं, त्याला जे आहे ते इंडक्शन फर्नेस म्हटलं जातं. नाउ दिस इज द लॅडल्स. Moving molten metal from melting furnace to the mold cavity is sometimes done by using crucibles. More often transfer is accomplished by ladders. हे क्रेननी जेव्हा वापरायचं त्यावेळेला अशा टाईपचं असतं, जे ह्या इथून हे क्रेनचं हुक लागलं जातं आणि उचललं जातं. जेव्हा मॅन्युअली करायचं असतं अशा प्रकारचं असतं, त्याचे 2 व्ह्यू दिलेले आहेत, ते अशा प्रकारे असतं, ते त्यांनी तुम्ही उचलून नेलं जातं. दीज आर दी लॅडल्स. Advantages of induction furnace is it has no electrodes and electric arcs which allow production of steel and alloys, low in carbon and occluded gases, involved gases without any quality problem, low melting loss and alloying elements, high power efficiency, therefore cost effective, precise control of the operating parameters. These are the advantages of induction furnace. Disadvantages are refining in induction furnace is not as intensive or effective as an electric furnace. इफेक्टिवनेस म्हणजे टेम्परेचर वाढण्याचं जे प्रमाण आहे ते माईट बी थोडंफार चेंजेस होऊ शकतात. जेवढं इलेक्ट्रिकची एफिशियन्सी जेवढी आहे त्याच्या हिशोबाने एवढं हे इफेक्टिव्ह राहणार नाही. दॅट इज कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, EAF it is called as. Life of refractory lining is low compared to EAF. refractory लाईफ ऑफ रिफ्रॅक्टिव्ह म्हणजे सॉलिडिफिकेशन होण्याचा जो प्रकार आहे, रिफ्रॅक्टिव्हनेस हा जो प्रकार आहे हा ह्याच्यामध्ये कमी आहे. रिमूव्हल ऑफ S&P इज लिमिटेड, सो सिलेक्शन ऑफ चार्जेस विथ लेस इम्प्युरिटी इज रिक्वायर्ड. स्लॅग काढण्याचं पर्सेंटेज हे कमी आहे, त्यामुळं तुम्हाला लेस इम्प्युरिटीवालेच मटेरियल त्याच्यामध्ये वापरावे लागतात. दीज आर द टाइप्स ऑफ फर्नेसेस गोइंग टू बी यूज्ड. सम ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस आर देअर. लॅडर्स, रिगार्डिंग लॅडर्स वी हॅव डिस्कस्ड. ओके, नाव फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर्स वी हॅव सीन द प्रिपरेशन, हाऊ वी आर म्हणजे स्टेप्स वी आर फॉलोइंग. First is pattern making. For that purpose we have seen how pattern is prepared, types of pattern we have seen, allowances we are giving on pattern that we have seen. Then with respect to sand, we have sand casting processes. We have seen types of sand we are going to use, what is the mixture of that sand that we have seen, advantages of sand, different types of sand we have seen. Now here we have seen the melting of the material, we have seen cavity we have produced, then in the cavity we are pouring a molten metal. That for that purpose molten metal is prepared, that we have seen. From the next lecture we will see the different types of casting processes which are going to be used
or which are going to be used in the industry in a most common manner, that we are going to see, as well as per our syllabus, that processes we are going to see. Out of that, one is shell molding process, investment casting process, permanent mold casting processes, that we are going to see. Okay, thank you. So from next in the next lecture we are going to see different types of processes. Thank you.